Ali Belastungen durch HOA gegen das Ranchland werden für null und nichtig erklärt. Die illegal Grandit HOA hat 90 seit sich aufsalzen und unter korrekte Rektor Struktur neu zu formieren. Karen Schikanen hat genau das Gegenteil ihres beabsichtigten Ziels erreicht, gerechtigt. Texanischer still, sechs Monate später wird man Meadowbrook Estates nicht wiedererkennen. Die neue Meadowbrook Community Association LST sich innerhalb von 30 Tagen offen formierte sich MIT Jennifer Hayes als Präsidentin neu. Karen und Bradley Legion sich still scheiden und verlegen die Stadt. Sah sich MIT Ankligen wegen Betrugs konfrontiert, sie zu bestimmt, noch im Country Club aufzutauchen. Der von uns Oscarbeit Patchvertrig wurde zum Vorbild für die Zusammenarbeit zwischen ländlichen Ranchern und Vorstadtbauern. HOA Bewohner hielten klar Eigentumstitel. Die Community Association sollte fair Entscheidungen für Landnutzung und die Ranchaktivitäten konnten ungestört fortgeführt werden. Die Immobilienwert stiegen sogar dank der Stabilität durch die landwirtschaftliche Zonierung. Da die Verlierung war sozialer Natur. Unser erstjahrliches Erntefestzug, 300 Menschen in HOA, Familien. Langreich Rancher und alle dazwischen, Mrs. Rodriguez organisiert die Food Trucks. Roosevelt Beckham seinen eigenen Streichelzoo, Bereich. Channel 12 berischt die positiv über die Heilung der Gemeinschaft durch Kooperation. Die rechtlichen Naturkundlichen lieferten ihr eigen Gerechtigkeit. Bradley bekannte sich schuldig wegen Immobilienbetrugs erhielt 3 Jahre Bewährung und hohe Geldstrafen. Der Bausichtspunkt wurde wegen Interessenkonflikt entlassen. 3 weitere Familien erlangten ihr Gestalins Land durch rechtlich Schritt, Zurück. Karen, soweit ich hört, arbeitet im Inselhandel in einem Einkaufszentrum außerhalb von San Antonio. Offenbar waren Kleinstadtpolitik und Pharmavertriebsgebiet da nicht vergleichbar. Die Ranch selbst erlitt eine Renaissance. Die Vergleichstellung finanzieren die Erweiterung der Werkstatt. Besser wie Unterkunft und ein dauerhaft Schutzwarenbearing für den Batch, Sarah Schuyler, die Tierersten, die uns Render Beltstigungen unterstützt. Snam meinen Erzantrag letzten Weihnachten in. Die Hochzeit ist für nächsten Herbst geplant, MIT Roosevelt als Ehrenringträger. Was will nicht über Grundstücksstreitig wissen. Es geht dabei nicht wirklich ums Land, es geht Respekt, Gemeinschaft und das Recht, ohne Belästigung zu existieren. Wenn jemand versagt, den durch juristische Einschüchterung zu stellen, kommst du für die Familie, die unlichen Bedrohungen ausgesetzt war? Die praktischen Lektionen waren unschätzbar. Ich leadete einen Workshop im County Extension Office über Eigentumsrecht und deren Recherche. 43 Personen lernten, wie man Grundbuchhafte Schäning prüft, Zonenkategorien versteht und sich vor Begriffen schützt. Wissen ist die Bestverteidigung gegen bürokratisches Mobbing. Umweltverbesserung übertreffen alle Erwartungen. Unser Backrenaturierung schafft ein Modellkosystem, das von Nachbarcounties für nachhaltige Entwicklungsprojekte studiert wird. Die Schutzverenbarung sichert Sabiers Wasser für kommende Generationen und seit, dass Landwirtschaft und Umweltschutz koexistieren können. Da das Befreiungsergebnis war sozialer Natur, das Stone Creek Agricultural Scholarship ermöglicht ist, jahrlich 2 lokalen Kindern aufs College zu gehen, finanziert durch die Patchzahlungen der Community Association. Dieses Jahr studieren die Stipendiaten Agrotechnik und Umweltwissenschaften genau die Fähigkeiten, die ländliche Gemeinden benötigen. Mrs. Rodriguez, nun Ranchoma, unterrichtet traditionell Kochkurs in unserer Neuanschaftsski. Ihr Tamales sind bei lokalen Veranstaltungen legendär und sie bildet die nächste Generation von Nachbarschaftskennen aus. Die Worken erstreckt sich auf ganz Texas Counties, aktualisierten ihr Verfahren zur Eigentumsbetelbring, Immobilientwickel unterliegen strengeren Aufsichten. HOAs keinen landwirtschaftlich Betrieb nicht einfach als unvariabler erklären, ohne rechtlich Grundlage. 3 Rancherfamilien suchten min rechtlich Beratung nachdem sie unlich Beltstigungen erfahren hatten. MIT unserem Präsidentsfall und den Dokumentation streng konnten sie ihr Streitigkeiten schnell und erfolgreich lösen. Roosevelt, inzwischen 9 Jahre alt und immer noch durch Nixons Reviers, ist ein lokale Bärumfeit Jordan. Thorsten Halten und den Bär Bullen zu fotografieren, der die HOA niederstart. Scheint die Aufmerksamkeit zu genieren, passiert geduldig für Selfies MIT Kindern. Die Werkstatt in der Ailes begann, veranstaltet non-monatliche Gemeinden treffen. Früher feind arbeiten zusammen und Schutz des Einzugsgebiets, not Versorgung und Unterstützung lokaler Landwirtschaft. Der Duft von Kaffee und frischem Hehu hat die Spannung der Rechtsstreitigkeit ersetzt. Rückblickend hat Karens Belstigungskampagne etwas erreicht. Das sie nie beabsichtigt, sie zwang unsere Gemeinde, sich MIT der Frage auseinandersetzen, was wir wirklich wertschätzen. Eigentumsrecht gewinnen, aber auch Kooperation, Respekt und das Verständnis, das ländlich und vorstädtisch Nachbarn gemeinsam gediehen können. Tilt eigenen HOA-Geschichten in den Kommentaren. Lasst uns gegenseitig bei diesen bürokratischen Kiebempfen unterstützen. Abonniert für mehr David-gegen-Goliath-Geschichten. Bei denen der Klein Guent und aktiviert die Glock für Benachrichtigungen.
Nächst Woche geht es einen korrupten Stadtrat an ein Foodtruck unternehmen, die Ruspert sich die Geheiminvestition des Bürgermeisters in ihr Grot, Konkurrentin aufdeckt. Vertraut mir, ihr werdet nicht glauben, wie sie die Verschwörung nur mit Gesundheitsamstern und Social Media Detectivearbeit enthält. Manchmal gewinnen die Guten wirklich. Danke, dass ihr bei unseren HOA-Geschichten dabei wart, dort treffen die HOA-Karens endlich auf ihren Meister. Wenn ihr diese Geschichte jubeln oder Süßemensiken gebracht hat, liked das Video, hinterlasst einen Kommentar mit ihrer Reaktion abonniert. Damit ihr für die nächste Wild HOA-Geschichte bereit seid. Weiterrotation. Ihr Plan, behaupten, die Wiebewegen Verstudge gegen die einstweilige Verfegen. Mein Sofferdage Verhaftung fordern und mich so zwingen, die County-Anrung aus dem Gefängnis zu verpassen. Genial, wenn man ignoriert, dass ich genau diesen Schritt vorhergesehen hat. Der professional Vibrator, den ich engagiert hat, war ein Emiliger Marine namens Jake Morrison, ein Mann, der präzise Operationen unter feindlichen Bedingungen stand. Jake bewegt unser Via über ein Route, die exakt außerhalb des Personi blieb, GPS genau bis auf den Fu. Da Karen war juristisch siege nicht genig. Sie wollte ein dramatisch Konfrontation für die Kameras. Trotz der einstweiligen Verfügung für Karen mit ihre Mercedes und die Grenze des strittigen Gebiets just wenn der Wiebewegen. Als Jake sie hilflich bat, ihr Versuch aus Sicherheitsgründen zu verstellen, rief sie sofort den Notruf und unbehauptet sie von militanten Veteranen verbunden eingegriffen wurden. Der Eintreffende Polizist war Tom Bradley, keine Verbindung zum Entwickler selbst Veteran, der mein Family seit Jahren kennt. Ein Blick auf die Schiene, professionell Führung, klar markete Grenzen und Karen, die übergefährlich Veteranen fabuliert und Tom West Bescheid. Ma'am, sagt Officer Bradley mit texanischer Geduld. Dies Männer fuhren vollkommen legale landwirtschaftlich Arbeiten auf Privatgrund durch. Sie sind diejenigen, die ein strong Virusekt. Karen's Ausraster war spektakulär. Sie verlangt, dass Tom Jake wegen krimineller Verschwörung festnehmen, beschuldigt mich durch militärische Verbindungen, die örtliche Polizei korrumpiert zu haben, und droht die Verschwörung den Bundesbehörden zu melden. Alles auf Kamera, alles aufgezeichnet, perfektes Beweismaterial für die Mortgage-Anrung. Der staatliche Umweltbericht traf im Nachmittag ein wie ein Geschenk des Himmels. Ein umfassend Analyse bestätigt, dass unser Ranch ecologisch vorteilhaft arbeitet, wenn das Regenwassersystem der Siedlung gegen mehrere staatliche Vorschriften verstößt. Der Bericht empfiehlt unser Ranch als Modell für nachhaltige Landnutzung, wenn die HOA teuer Umrüstungen in ihren Drainagesystemen vornehmen soll. Da der engültige Sargnagel für Karen war ihr eigen Social Media aktiviert. Screenshots seiten private Nachrichten in denen sie zugab, dass die Schikanen-Kampagne einzig dem Schutz der Immobilienwert und der Entfernung unerwünschter Elemente diente. Kein Wert über Sicherheit oder Umweltschutz, nur wirtschaftliche Diskriminierung und soziale Vorurteile. Och Mrs. Rodriguez Informationsstruktur fleigig gewesen. HOA-Protokoll entfalten, Karen's war Agenda, erzwungener Ranchverkauf, Gleichung der zweiten Bauphase, Steigerung der HOA-Wert durch Expansion. Als dokumentiert, als gesichert, als bereit fürs Gericht. Abend der Entfrung setzt die Karen zu ihrem letzten Verswürfelten Versich an. Sie trat in den Lokalnachrichten auf und behauptet ein Regierungsverschwörung. Die darauf abzielt, besorgt Bürgermuntat zu machen und militärisch Kumpel zu schützen. Das Interview war schwer anzusehen. Karen unterbrach Fragen. Wo wird wild Anschuldigungen und wirkt allgemein wie jemand, der den Besitz zur Realität verloren hat. Der Reporter fragt tatsächlich, ob es ihr Gut ja. Mein Lieblingsmitkommen, als der Reporter nach unserer 70-jährigen Familiengeschichte auf dem Land fragt. Das spielt keine Rolle, schnappt Karen, Seiten ändern sich. Gemeinden entwickeln sich weiter. Wir können Fortschritt nicht wegen Sentimentalität aufhalten, 70 Jahr texanisches Rancherb als Sentimentalität abgetan, live für den gesamten County. Heit ich Karen's Selbstzerstörung selbst schreiben müssen, wir es nicht perfekter Jordan. Die Nachschrift trug Vertraut Duft Hehu Letter und den klaren Jarek de Batches der Überkochstein Floss. Roosevelt stand ruhig im Zahn, groß und gelassen als West das Morgen Ales entschieden Word, Mrs. Rodriguez kaum vorbei MIT Coffee under Mutigung. Meho dies Frau hat ihr eigenes Grab geschaufelt. Morgen muss du nur erscheinen und sie selbst hinfallen lassen. So 12 Stunden bis zur County-Anrung. Karen hat monatelang ihr perfekt Falle gabaut für sich selbst. Der Sitzungssaal des County-Gerichts war bereits 9 Uhr überfüllt. Weit über der Brandgrenze, lokale Medien, betroffen Hausbesitzer, Rentranterstädter,
Neugierig Zuschauer an ein paar Leute, die einfach gern Unfall in Excite zen. Karen Erschen modisch Verstet in Waller Businessmancher. MIT der Selbstsichert einer Frau, die noch nie einen öffentlichen Streit verloren hat. Sie bracht Verstärkung MIT, 3 HOs Vorstandsmitglied ihren Anwalt an Bradley, der sich in der letzten Re versteckt. Auswahl nicht MIT dem Geschehen in Verbindung gebracht worden. County Kommissarin Sarah Walsh rief zur Ordnung, sichtlich Nervs wegen der Medienpräsenz. Wir sind hier. Ein Grundstücksgreg Treinses wischen der Stone Creek Ranch an der Meadowbrook Estates, HO, Zukogren. Dies ist ein Rechtsverfahren. Kein öffentlicher Showplatz für persönlich Fedden, Nolan McCarthy Erhab sich, unseren Fall vorzutragen, Zentimeter für Zentimeter. Kommissar, wir sind hier wegen eines 70 Jahre alten Verwaltungsfalls, der zu systematischer Belästigung einer texanischen Rancherfamilie geführt hat. Die dokumentarischen Beweise waren verheerend. Das ursprüngliche Eigentumsdokument von 1952 MIT Mineralrechten. Durchgehend Steuerzahlungen für das strittige Land Vermessungskarten, die Seiten, das die HOA auf Ranchland gebaut worden war. Als professionell montiert, klar beschriftet, ungleich abzustreiten. Da der entscheidende Beweis war der Betragsdatens von 1987, die fehlenden 25 Acres, die nie legal in Bradleys Entwicklungs Sheffield übermittelt worden waren. Das County verkauft was nicht gehört, erklärt Nolan. Der Entwickler kauft was nicht legal erworben konnte. Die HO erst anlegen auf Land, das sie nie besiegen. Karens Anwalt schwiegerbattet in seinem teuren Anzug versich Schadensbegründs. Das sind technische Fragen, die durch Ordnungsamt, juristisch Verfahren gelöst werden können. Unsere unmittelbare Sorge gilt der öffentlichen Sicherheit und dem Gemeinwohl. Falscher Ansatz in Texas, wo Eigentumsrecht heilig sind. Kommissarin Walsh praf die Originalvermessung MIT offensichtlicher Sorge. Mr. McCarthy, behaupten Sie, die HOA besetzen Grund Privates Eigentum? Genau das behaupte ich, antwortet Nolan, und wir haben Beweis für systematisch Belästigen. Ein illegal Landübernehmen zu erzwingen, dabei Karen ihren fatalen Fehler. Unfähig zu schweigen, rennt ihr Position zusammenbrach, vor sie dazwischen. Das ist lächerlich. Wir werden nicht zulassen, dass irgendein rückständiger Rancher unsere Regime und durchsehen wie Haltung und militärisch Einschüchterung zerstört. Kommissarin Walsh hämmert auf das Podium. Ma'am, Sie erhalten gleich Ihre Gelegenheit zu sprechen. Da Karen war nicht mehr zugänglich. Dies Kommissar sind offensichtlich Verringerung zugunsten ihrer Militärkumpel. Das ganze Verfahren ist ein Farce, landwirtschaftlich Interessen aber seriös Wohnbau entwickelt zu stellen. Totenstill. Öffentlich Gold beamt der Korruption zu beschuldigen. Politischer Selbstmord in ländlichem Texas. Ma'am, sagt Kommissarin Walsh MIT eiskalter Ruhe, Sie müssen sich sofort setzen. Karen verteilt ihren Angriff. Ich verdiere ein bundesweit Unterstützung dieser Verschwörung. Local Regierung, Militärkontakt, Agrarlobby, als abgesprochen. Die Sicherheit bewährt sich auf sie zu, da Karen war noch nicht fertig. Wir stehen für Fortschritt, moderne Gemeinden nicht für irgendein Staubage Ranch, die in ein Museum gehört. Dieser Satz, der 70 Jahre texanisches beleidigt halt wie Gotteslästerung durch den Saal. Ich erhab mich langsam fällt die last von 3 Generationen auf meinen Schultern. Kommissar, meine Familie ist seit 70 Jahren ein guter Nachbar. Wir haben dies Gemeinde MIT aufgebaut, unsere Nachbarn unterstützt und uns immer in Jids Gesetz gehalten. Wir gehen near Gen 1. Pause. Working. Aber wir lassen uns auch nicht von Leuten von unserem eigenen Land schieben. Die legal gebaut haben und ihr Fehler, MIT, Schikanen und Einschüchterung vertuschen. Walton. Klick, klick. Kameraschlüssel, absolut still. Ich biete ein Verlassung an. Die Investitionen der Hausbesitzer schützt und gleichzeitig die rechtmäßigen Eigentumsrecht anerkennt. Patchvertrag für Bedenflichen, klar Titel für alle Beteiligten und ein der Beltstigungen, die dies Gemein spalten, den main Moment. Die Wahl ist einfach. Ein vernünftige Lösung, die allen nutzt. Oder ein Vorgesetzt Gerichtsverfahren. Das systematischen Betrug offenlegt an zur Entfernung aller Gebgut fort, die auf unserem Land stehen, Karen explodierte. Sie können dies Gemein nicht bedrohen. Wir lassen uns nicht von irgendeinem instablen Veteranen MIT Gwenwan einschüchtern. Kommissarin Walsh hat genig. Security, bit bringen Sie Mrs. Whitfield aus dem Saal. Wenn Karen hinausgesert wurde, immer noch aber. Verschwörungen an militärisch Einschüchterung schreiend, aber flogen die restlichen HO-Vorstandsmitglied, Nervs ihr Notizen.
Vorstandsmitglied Jennifer Hayes Standoff. Kommissar. Die Meadowbrook Community Association Beantragt Hirement Official Die Entferning von Karen Whitfield. Allen Leitingsposition and Biddet, Jenna Megan. Ein vernünftig Einigung et Mr. Stone Ausgehandelt. Die Entscheidung war schnell und eindeutig. Das County stellt fest, dass die Stone Creek Ranch eindeutiges Agentum in den Stritigen 25 acres hielt. Loyalit sitzt in kleinstädten Teffer aus Jedvorstadtdrohung, Doc Martinez rief mich persönlich an. Garrett, Urgendein verrecht Frau versicht mir vorzuschreiben wie ich mein Praxis zu führen habe. Den wir ist das gesundest am ganzen County, und sei kann sich ihr Drohungen sonst wo entstecken. Der Besitzer des Futterladens. Vietnam wären Charlie Rodriguez, Mrs. Rodriguez Emmen, reagierte noch besser. Hinkt Karen's Forderungen im schwarzen Brett des Ladens aus, unter einem Schild mit der Aufschrift, Lokali Schwarzer, nur zu Unterhaltungsschwert. Karen's wirtschaftlicher Angriff schlug spektakulär fell und kehrt die lokalen Geschlut gegen ihr, da ihr schmutzigster Trick war die einstweilige Verfügung. Karen reicht Gerichtsbarry ein, in denen sie behauptet, ich heit sie gestackt und bedroht, die Gesamtklage basierte darauf, dass ich im HOA eingegangen vorbei vor, aber die öffentlich Strage zu meiner eigenen Ranch zu gelingen. Die Anrang wurde für den Tag vor unserer Countygrundst herangesetzt, ganz klar darauf ausgelegt, mich verhaften zu lassen und mich so im Erscheinen bei der entscheidenden Verhandlung zu hindern. Karen's Aussage war ein Meisterwerk kreativer Fiction. Sie behauptet, sie fühle sich durch normal Ranchtätigkeiten in Angst versetzt, die man von ihrem Grundstück aus sehen kann. Sie beschrieb Rinderhusch als aggressiv Tierlo, die der Einschichterung dienten. Sie behauptet sogar, mein Werkstattarbeiten seien Waffenbau durch einen instablen Veteranen. Der Richter war skeptisch, earlies aber ein Verofig einstweilig Verfügung bis zur weiteren Untersuchung. Für 72 Stunden war es mir gesetzlich verboten, mich HOA-Grundstück zu hören, einschließlich des strittigen Engings, in dem unser via normalerweise die Strage überkehrt. Genial eigentlich, Karen hat ein rechtlich Falle geschaffen. In Twitter der einstweilige Verfügung verletzen oder den normalen Ranchbetrieb einstellen, beides ließ mich wie das Problem aussehen. Aber hier zahlt sich militärische Ausbildung aus. Ich engagierte professional wie Halter der Dugungen übernommen. Rend ich mich vom Sperrbrick fernhielt und gleichzeitig dokumentiert, dass dies Viewage seit 70 Jahren existierten, lange vor der Siedlung. Die County Tierschutzbehörde beobachtete den gesamten Ablauf und bestätigte sicher und ordnungsam Handhabung. Der Tierarzt liefert eine schriftliche Bestätigung der Tiergesundheit und des Wohlergens. Als dokumentiert, als professionell, als legal. Karen's Sabotage eskalierte zu körperlicher Belästigung. HOA auf Trainiermer beschädigten versichentlich unseren Sohn bei Bauarbeiten. Anonym Personen fotografierten nachts unsere eigenen Lastenbugungsmelder aus. Gemmen reicht falsch Anzeigen wegen Terkulare ein, unser via beschlagnahmen zu lassen. Sicherheitsgemäß. Filmten als. Bugungsmelder registrierten genau Seiten. Digital Beweis wurden in mehreren Orten gesichert, MIT gesicherte Beweisget wie in einer Strafendersuchung. Der letzterlichst Vorfall, Karen versagt unsere Wasserversorgung durch die Gesundheitsbehörde stilligen zu lassen. Sie behauptet landwirtschaftlich Abwasser wurden das Grundwasser verunreinigen, und forderte sofortige Tests samt möglicher Sperring. Gesundheitsinsport rückten MIT Modernster Ausrüstung in Namen Proben aus unserem Brunnen, dem Bach und am liegenden Grundstücken. Ergebnis, unser Wasser war sauber als die kommunale Stadtversorgung. Die einzig Verunreinigung stammt aus den Region der Siedlung, die Rassendenger ins Einzugsgebiet spalten. Wieder ein Plan von Karen, wieder ein spektakuläres Agunter. Der Psychologist Druck war real. Täglich Belästigung, ständig juristische Drohungen, Einanspannung, die man in der Luft schneiden konnte. Der Jarek von deshalb Gessen, überwachender Versuch mich sich mit dem natürlichen Ranchduft eingefüllt Beledring, Mrs. Rodriguez organisiert Nachbarschaftsunst, bracht Kaffee und Zusprach in den schlimmsten Momenten. Mihiho, sagt sie, Tiernen verlassen sich darauf, dass du irgendwann aufgibst. Aber wir gehen nirgendwo hin. Der Wendepunkt kam als Karen einen Private Detective anhört, in meinem Militärdienst und mein Finanzen zu lernen. Der Ermittler verstes gegen Datenschätzungsdienst und griff auf geschützte Unterlagen zu, damit hatten wir die grundlich für strafrechtlich Schritt gegen den Karen. Aber Karen versten eins, aber Veteranen nicht. Wir hatten echt Feind erlet, echt Gefahr, echt Konsequenzen. Ihr wurstet Psycho-Spielchen waren Amateurstund im Vergleich zu echtem Kampfstress. 3 TAGEVOR der County Rung matched.
Karen Ehren letzten Versweifelten Essuk, sie organisiert ein Sicherheitsgangen der Gemeinde im Stritigen, Eingang an Lud lokale Medien ein, Ehren mutigen Kampf gegen militante Veteranenfilms zu präsentieren, perfekt, Salt sie ruhig Irlach weitergeben. Die Abendru fällt sich anders. Nicht friedlich sondern eingespannt, wie die Luft vor einem Schirm, Roosevelt spürt die Spannung, blieben her im Haus, wachsam und beschützend. Der Morgentag wird die letzte Konfrontation bringen. Karen's Verzweiflung erreicht nukleares Niveau, als sie ein Notfallgemeindesekirchums am Morgen unserer Kanionfront ansetzt. Sie hat Channel 12 News eingeladen und behauptet, ein staatlich Vertuschung über Umweltdifferent und militante Veteranen aufzudecken. Das gesamte Setup war pure Theater. Das HOI-Gym in Desentrum war besorgt Eltern Sprechpunkt auf offiziellem Briefkopf verteilt und Karen stand am Podium wie ein Politiker in einem Wahlkampf. Die Sicherheit unserer Kinder wird bedroht durch illegal landwirtschaftliche Aktivitäten. An einen instablen Mann mit militärischer Waffenausbildung, wirken die CVOR laufenden Kameras. Die Bearbeitet Ringturkamera Aufnahmen liefen auf einer großen Leinwand. Unsere Sanfenrinder wirkten wie wild besten denkkreativer Bearbeitung. Da Karen's Show hat ein Problem, die Hälfte des Publikums wusste, dass es weniger Unsinn war. Die vernünftigen HOA-Vorstandsmitglied saßen hinten, Arme verschränkt, sichtlich bestimmt durch die extremistische Rhetorik. Rendesen arbeitet Bradley bereits in seinem Fluchtplan. Min finanziellen Quellen zeigten, dass Whitfield Development still unheimlich insolvent angemeldet hat. Ein Versig. Persönlich Vermögenswert war der bevorstehenden Betrugsermittlung zu schätzen. Bereitet sich darauf vor, Karen fallen zu lassen, sobald die rechtlich Lage unhaltbar wird. Die einstweilige Verfügung hat Karen's perfekt Falle geschaffen. Da es mir gesetzlich verboten war, HO Grundstück zu betreten, hat sie die Medienverenstan genau zu dem Zeitpunkt eingesetzt, und dem unser via für seinen normalen. Der Plan war wunderschön in seiner Einfachheit. Ein quiet Titel, Klage beim County einreichen und eine öffentliche Änderungserklärung der Grenzstreitigkeiten beantragen. Karen's HOA dazu zwingen, ihr rechtlich Stellung zu verteidigen, obwohl wir genau wussten, dass sie keine hat. Gleichzeitig sollten wir jeden einzelnen Beauftragungswürfel dokumentieren, bis wir genug Beweis hatten, CVOR Gericht zu vernichten. Aber ich wollte eine Art Versicherung, einen physischen Beweis, der die Eigentumsstreitig unmöglich zu ignorieren macht. MIT meinen Hintergrund beim Corps of Engineers in Torf ich kontrolliert Zugangsperren für den Stritigen. Eingang, temporäre Konstruktionen, die dauerhaft wirkten, aber bei Bedarf schnell entfernt werden konnten. Die Barrieren erfüllten zwei Zwecke. Sie blockierten der HOA den Zugang Rendiers, nach Community Meetings, unterzwangen eine offizielle Anerkennung der Eigentumsstreitig. Sobald Karen die Polizei rufen wird, mussten dies den zugrund liegenden Eigentumsanspruch prüfen. Mrs. Rodriguez wurde unsere inoffizielle Geheimdienstkorden. Ihr Kutsch verwandelt sich in eine Art Einsatzzentrale, in der die Frauen der Nachbarschaft-Updates über ihre Aktivitäten lieferten. Der Duft von frischen Tortillas und starkem Kaffee trug unsere Planningssitzungen. Die Frau ruft ein Notfall-HOA-Sitzung nach der anderen ein, beherrschte Mrs. Rodriguez. Sie redet von Klagen und Entnungen. Perfekt. Soll Karen sich ruhig ihr eigenes Grab tiefer schaufel? Gleichzeitig baute ich unseren Rexful systematisch auf. Ein professioneller Vermesser bestigt die Grenzabweichungen anhand der ursprünglichen Eisenmarkierungen von 1952. Ein Umweltgüter dokumentiert, dass unsere Ranchaktivitäten die Lokale circulat tatsächlich verbesserten. Drei Sachverständige standen bereit, zu dem wie landwirtschaftlichen Ausnahmen, Wasserrechten und Eigentumsrecht ausschusssigen. Da der wichtigste Faktor war die Unterstütz, sind der Gemeinde. Die meisten HOA-Bewohner hatten keine Ahnung, dass ihr Eigentumstitel fehlerhaft waren. Als ich drei vernünftige Vorstandsmitglied diskret ansprach, waren sie in set über die rechtlichen Problem? Hier ein Punkt, den wir bei HOA-Recht nicht verstehen. Der Vorstand hat ein tründerisch Pflicht, die Investitionen der Hausbesitzer zu schätzen. Wenn die Vorrang persönlich fedden verfolgt, die den Immobilienwert gefährden, können Vorstandsmitglied persönlich haftbar gemacht werden. Die einfach Regel lautet. HOA-Vorstand müssen im Interesse der Gemeinschaft handeln, nicht im persönlichen Interesse. Geheimtreffen in meiner Werkstatt enthalten, dass selbst einige HOA-Mitglieder Karen loswerden wollten. Ihr extremistischen Vorgehensweisen bestimmten die Nachbarschaft und schaffen rechtlich Risiken für alle.
Sie waren bereit, ein vernünftig Lesung zu unterstützen, solange sie ihr Huser schützt. Abends unterrichtet ich Nachbarn in grundlegende Eigentumsrechts. Wie man erkenden rekurriert, zonen in Stoffen in Versteth, Grundstücksgrenzen beproft. Wissen bedeutet macht und ein aufklärt. Gemeinschaft kann sich nicht mehr von Karens juristischem Theater manipulieren lassen. Die Medienstrategie war entscheidend. Die Lokalisierung interessiert sich für die Geschichte eines Regierungsfalls. Zu einem Konflikt Eigentumsrecht. Fort perfekt. Die Story so zu rahmen, dass unschuldig Hausbesitzer in einem bürokratischen Fehler gefangen waren und ich als Problemlöser statt als Problem dargestellt wurde. Channel 12 News liebe die David-gegen-Goliath-Geschichte. In alte Veteranenfamilienranch, bedroht von einer expandierenden Vorstadtsiedlung. Sie planten Berichterstattung zur County-Enrung und damit war öffentlich Aufmerksamkeit garantiert. Das best war die psychologische Kriegsführung. Ich studiert Karens Muster, sie eskalierte immer, wenn sie öffentlich herausgefordert wurde. Sie verteilt ihren Angriff statt nachzugeben. Die County-Enrung wurde ihr Exil geben, sich selbst aufzuhängen. Die technischen Vorbereitungen umfassen GPS-Messungen der strategischen Grenzen, ingenieurtechnische Beurteilungen aller Bauwerk auf unserem Land und eine detaillierte finanzielle Analyse der Schäden. Die durch ihr Befestigungskampagne entstanden waren. Die juristischen Dokumente waren fertig. Ein vorgeschlagener Vergleich, der durch einen fairen Vertragsvertrag anbot, Bearbeit, Eigentumsrecht MIT, klaren Grenzen, und ja, auch Gegenklage Pierre. Falls, Karen weiterkommen, Walt. Die Werkstatt wurde zu unserem Kriegsraum. Kartenbedeckten Wand, Beweis waren MIT militärischer Präzision organisiert. Nachlich Planningssitzungen waren erfüllt vom Jerick von Motorland Rexguten, wahrscheinlich das erste Mal, dass dies beiden dürfte sich vermischten. Zwei Wochen vor der Anfang setzte ich die physische Demonstration Professional Installation der temporären Barrieren, die den HOA-Eingang blockierten. MIT klare Beschilderung, Strategens, Grundstück, rechtlich, Klugerung austand. Karens Reaktion war vorhersehbar und perfekt. Nachruf bei der Polizei drohungen MIT klagen Medieninterviews in denen sie von einer illegalen Blockade von Gemeinschaftssiegen sprach. Genau das was wir wollten. Jeder Ausbruch dokumentiert, die Drohung aufgezeichnet, die illegale Behauptung sorgfältig archiviert für die später Gerichtsverhandlung. Die Nachbarn begannen, Operation Schachmatt zu nennen, Roosevelt Chinese Getzuheigen. Stellt sich oft wie ein Watchposten neben die neuen Barrieren aus wusste, dass wir endlich zurückschlagen. 3 Tage bis zur County-Enrung. Karen hat keine Ahnung, dass sie in ein Falle lief die 70 Jahre in der Entstehung war. MIT der bevorstehenden Enrung gab Karen jeglichen Anschein rechtlicher Vorsicht offen ging in den Totalangriff über. Ihr Verzweiflung wurde sichtbar und verzweifelt Menschen machen dummen Fehler. Zuerst kam die Social Media Offensive. Karen erstellt Fake Profile und überflutet Nachbarschafts-Apps mit Beiträgen über einen gefährlichen militärischen Extremisten, der die Gemeinde bedroht. Bearbeitet Fotos Seiten unserer Ranch als Umweltkatastrophe. Einblick unter den Hits via Verfallen Anlagen. Das Problem MIT solchen Methoden. Digital Forensik findet als heraus. Gleich IP-Adress, identischer Schreibstil, dieselben Postseiten. Karen war vielleicht gut Pharmavertrieb, aber sie war miserabel Cybercrime. Dann griff sie unsere Geschäftsbeziehungen. Sie setzte den Vaterladen unter Druck, uns keine Waren mehr zu verkaufen. Einblick, while wir illegal appearten, droht jedem MIT klagen, der kriminelle Aktivitäten unterstützt. Sie aber sogar die Büroleiterin unseres Terroristes. Unsere Verträge zu kundigen MIT erfundenen Gerichtsspecialisten, die nie existiert hatten. Aber Kleinstadt-Loyalit. Der Amtsblock sah plötzlich weniger beeindruckend aus, als MIT-Ekter Fetchkompens konfrontiert wurde. Hier ist ein Wissenschaftler. Kommunal. Beaufsichtsbeamt verstehen oft nicht den Unterschied zwischen Ocean und agrarbevorer Schrift. Landwirtschaftlich gebgut werden normalerweise stabler gabaut, while sie schwerer lasten und härter Bedingungen aushalten müssen. Die Einfake Erkenntnislautet, kann den Zoneninstung und welche Vorschriften tatsächlich für den Grundstück gelten. Auch die Reaktion der Gemeinde begann sich zu verändern. Mrs. Rodriguez organisiert etwas, das sie die Kaffeeklatsch Informationssetzker nennt im Grund Nachbarschaften, die Informationen über Karens Methoden austauschen. Es stellt sich heraus, dass Karen, den Besitzer des Vaterladens angesprochen hat und versicht hat, die Lieferanten der Ranch dazu zu bringen, mich zu boykottieren. Sie hat sogar unseren Tierarzt unter Druck gesetzt,
uns nicht länger als Kunden zu betrügen. Sie versig systematisch unseren Betrieb wirtschaftlich zu ersticken, aber loyalit in kleinstädten reich tiefer als die Drohung einer Hausbesitzerverein. Doch Martinez, unser Terrorist, sagt Karen sehr deutlich, was sie mit ihren Forderungen machen kann. Der Futterlitten besser ein Vietnam wären, der min Familie seit 40 Jahren kennt, ließ Karen wissen, dass sie sich vielleicht einen neuen Ort suchen sollt, ihren schicken Ressendinger zu kaufen. Der morgendlich Duft von frischem Kaffee bei diesen Nachbarschaftstreff, gemischt mit dem alten Holzgerück. Aus Mrs. Rodriguez Küche erinnerte mich deren, warum ländlich Gemeinschaften zusammenhalten. Wir passen aufeinander auf, denn hier draugen sind die Nachbarn nicht nur Leute, die in der Nähe wohnen. Sie sind in Lebenssetter, wenn der Jürger in der Klopf. Karen stand Kurs devor zu lernen, dass ein Angriff auf eine Ranchfamilie bedeutet, mit der gesamten Gemeinschaft aufzunehmen. 3 Wochen nach Beginn von Karens Beleidigung beschloss ich, tiefer in die Geschichte unseres Grundstücks einzutauchen. Etwas ergab keinen Sinn darin, wie ein Wohnsiedlung so nah an unseren Grenzen gebaut worden war, ohne dass es Streitigkeiten übergerecht gegeben hat. Also fuhr ich ins Staatsarchiv nach Osten und forderte jedes Dokument, und das mit dem ursprünglichen Steinhomestead getan hat, was ich fand, verdammt als Groveters Urkunde von 1952 enthielt ein Klausel, der ich nie beachting geschenkt hat, Minorrecht nicht nur für Öl und Gas, sondern auch für Kaisan Gesteinsbau auf dem gesamten Grundstück. Das Texas Hill Country bestet aus Coxteen und hochwertiges Baumaterial war schon damals wertvoll. Da die eigentlich Baum fand ich in den Vermessungsgarten. Die ursprünglich Stone Creek Ranch umfasst 25 Acres, die nie offiziell in den Landkreis übertragen worden waren. Durch einen Verwaltungsfehler im Jahr 1987 hat der Landkreis Land und Bradleys Entwicklungshilfe verkauft, das gar nicht besses. Dies fehlenden 25 Acres umfassen das heutige HOA-Gemeinschaftszentrum. Den prunkvollen Eingen mit seinen Steins, Glen und die Hälfte der Hauptstraße der Siedlung. Karens HOA hat ihr Gesamtgemeinschaftsinterest auf Land gebaut, das technisch gesehen immer noch meiner Familie gehört. Ich sah Lesesalde Archives, umgeben von staubigen Dokumenten und dem Jarek alten Papiers und versicht zu begreifen, was das bedeutet. Der Landkreis hat Grundbesitz ohne klare Eigentumsrecht verkauft. Bradleys Firma hat Land gekauft, das sie legal nie erwerben konnten, und Karens HOA hat $800,000 in Einrichtungen investiert, die auf fremdem Grund standen. So funktioniert das Titelrecht, man kann nicht geben, was man nicht besitzt. Als der Landkreis unsere 25 Acres mittels eins Quitclaim Deeds in Bradley verkauft, übertrugen sie nur das, was sie tatsächlich besitzen. Da sie unser Land nie rechtmäßig erworben hatten, bekam Bradley gar nichts. Der technische Ausdruck lautet mangelhafter Titel und matcht die nachfolgende Transaktion ungültig. Nolan McCarthy's Reaction, als ich die Dokumente siegt, war unbezahbar. Dieser 70-jährige Anwalt sprang tatsächlich aus seinem Stall und lief in seinem Büro auf und wie ein Staatsanwalt, der gerade die Röntgenpistole gefunden hat. Jung sagt, die belästigen dich nicht nur, sie wohnen auf gestohlenem Land. Die finanziellen Auswirkungen waren enorm. 25 Acres erstklassiges begonnen die Hut etwa $4 Million wert. Die HOA hat unwissentlich in Verbesserungen investiert, die auf Land standen, das ihnen nie gehört hat. Ihr Versicherungen waren ungültig, man kann kein Agentum versichern, das man nicht besitzt. Wichtiger noch, alle von Karen eingerichteten Pfandrecht und Verstige gegen unsere Ranch waren völlig bedeutungslos. Man kann fremdes Agentum nicht belassen, wenn man keine rechtliche Befugnis hat. Da jetzt wurde es wirklich interessant. Das texanische Gesetz verlangt kontinuierlich Grundsteuersäure, Eigentumsansprach auf Rechtswelten. Ich fuhr direkt zum Steuerbüro des Landkreises und zog Unterlagen bis 1952. Die Stone Family hat jedes Jahr auf das Gesamt, ursprünglich Grundstücksteuern gezahlt, einschließlich lichter Strategen 25 Acres, die Steuer beamten, eine Frau die Gefhält schon dort war, als der Erstzanfall eingeschlagen wurde, schut den Kopf. Honey, das ist die Art von Fehler, die Anwalt über Generationen hinweg reich macht. Die Familie hat dieses Land nie nicht besessen. Der Landkreis hat nur vergessen, es jemandem zu sagen. Dies war nicht länger ein Belästigungsfall. Das war potenziell systematischer Betrug, in dem ein Kreisverwaltung, ein Entwicklungsscheffels und ein HOA beteiligt waren, die auf grundlegend mangelhafter Eigentumstitel gegründet worden war.
Ich Vornachhaus undatcht und die Ironi, Karen hat monatlang versekt, mein Ranch durch rechtlich Schikanen zu stellen ohne zu wissen, dass sie auf Land lebt, das tatsächlich meiner Familie gehört. Jede Verwarnung, jede Strafe, jede Drohung kommt von Leuten, die keinerlei Befugnis dazu hatten. Roosevelt wartet im Tor als ich nach Haus kam, wahrscheinlich wunderte sich, warum ich aussah, als hätte ich den goldenen Schlüssel zu Texas gefunden. Großer Jung, sagt ich, wir haben gerade unser Essen gefunden. Am nächsten Morgen breiteten Nolan und ich karten Offmannen geschenisch aus, wie generell die ein Offensive planen. Der Kaffeeduft erfüllt den Raum, überall lagen juristische Dokumente, und der Zugehörig von Vergeltung lag in der Luft, wir haben zwei Möglichkeiten, erklärt Nolan, ruhig Eigentumsberegelungseinreichen, das Agentum offiziell festzuschreiben, oder die Nuclear Option. Sofortige Entfernung aller HOA-Bauten von deinem Land verlangen. Ich will Option 3, ein öffentlich Anrang erzwingen, in der jeder schmutzig Trick unter Eden vor Medien festgelegt wird, Karen wollt einen Kampf? Dann geben wir ihr einen, den sie nie vergessen wird. Zu den stärksten Eigentumsschutzrecht im amerikanischen Recht, sie aber trumpfen auf Lokalisationsgesetze, weil das Wasserrecht lauter ist als die meisten kommunalen Vorschriften. Die Einfake Regel lautet, Wasserrecht gehören zum Land nicht zu späteren Sonnenhunderingen. 3 Tag nach dem ich mein Beschwerde beim Staat eingereicht hat, erhielt Karen ein Cease and Desist in Ordnung. $10.000 pro Tag Strafe, bis die Umleitung zugeschüttet und der natürlich Backlauf wiederhergestellt war. Ich stand gerade in meiner Werkstatt, als sie die Nachricht bekam, und ich schwöre, ich habe ihren Schrei eineinhalb Meilen weit gehört. Da der eigentlich Sieg kam, als der staatlich Wasserinspektor auftaucht. Ein Profi, der seit 20 Jahren Umweltgütigen erstellt. Warf einen Blick auf unsere Ranch und begann sofort Fragen zu unseren Naturschutzmaßnahmen zu stellen. Sie machen hier als richtig, sagte Rendezusa, wie unser wir unter den Schatten von 70 Jahre alten Eichen aus dem Batchtrank. So soll nachhaltig, wie Wirtschaft funktionieren? Roosevelt sich genau diesen Moment aus, in das zeigt, was zu warten und sein gültig, Massu Kulen, Rendlibeln, sein Hörner schwerten. Die Boxstein über Jahrzehnte gleichgeschliffen, klickten unter seinen Hufen zusammen, ein Gergusch, das mein Großvater gehört hat, mein Vater gehört hat und MIT Damage selbst aufgewachsen war. Der Inspektor schrieb in seinem Bericht, dass unsere Ranch den lokalen Wasserhaushalt verbessert, durch natürlich Filtration und Erosionskontrolle. Rendesen fort die Entwässerung der Siedlung Dungerest und Straßenchemikalien in das Einzugsgebiet ein. Karens Umweltbeschwerdung so spektakulär nach hinten los, dass der Staat unsere Ranch als Modell für nachhaltiges Wassermanagement empfahl. Sie schlagen sogar vor, dass die Siedlung unsere Naturschutzpraktiken übernehmen sollte. Aber was Karen wirklich auf die Palm bracht, war die Lokalisierung? Lokale Ranch für Umweltverantwortung lobt. Strafen für illegal Bauschumleading. Der Artikel enthielt ein Foto von Roosevelt. Wie aus dem kristallklaren Batchtrank, majestatisch wie der König des Hinterlands. Mrs. Rodriguez bracht mir 3 Zeitungen, strahlend über beide Ohren. Miho, sagt sie. Manchmal gewinnen die Guten da, der abendlich Frieden war an diesem Tag besonders zu, nur natürlich. Gergushi, Lises Mann, Wasser, das Obersteinfloss, und in der Fern das Gergush von Bountermern, die Karens illegalen Grabenzuscheditten. Karen sollt bald lernen. Wenn du dich MIT texanischem Wasserrecht anlegst, let sich texanisches Wasserrecht MIT dieren. Karens dritter Angriff kam über das Städtisch Bauverschriften diesmal hat sie Verstärkung. Mehrere Zeitate landeten in meinem Briefkasten wie juristische Splitterbomben und Sicherheitsstrukturen. Unsachgem Fahrzeuglagerung, Zonhenverstige und mein persönlicher Favorit, betrieb einer nicht lizenzierten Autowerkstatt, weil ich Nachbarn kostenlos haf. Der Bauvorschriften beamt hieß Dale Kruger, erschien in gebugelten Kakis und hielt sein Klemmbrett wie ein heiliges Artefakt. Eils in im Schrie, nie in seinem Leben krupperlich Gierbeitet. Amazonhan mit dem Magband. Fotografiert Jedes Werkzeug in meiner Werkstatt und dokumentiert die Abnutzung der Riefen meines Ranchtrucks. Als wurde einen Mordfall untersuchen. Da Dales Bessic entfällt etwas Interessens. Jede einzelne Verletzung besorgt sich auf Womba-Vorschriften, Regeln, die auf landwirtschaftliche Strukturen gar nicht anwendbar sind. Mein Werkstatt, gebaut für Schwergewicht, war in Wirklichkeit sicher als die meisten Vorstadtkammern. Die Scheuung ertet MIT-Techniken die mein Großvater im Army Corps gelernt hat, heit vermutlich einen Tornado überstanden. Hier wäre Karen ihr Städtisch Unwissenheit erniet.
Landwirtschaftlich Gebgut sind nach Landesrecht von Wohnbauvorschriften ausgenommen. Und sie wurden oft strenger gebaut, weil sie wir und schwere Maschinen tragen müssen. Rend Dale Dinjma, die Bedutungslos waren, Verbreit Karen, Gericht, aber meinen Militärdienst. Sie hat irgendwie unterlegen aber ein Disziplinarminimum wenn means Einsatzes Jeffenden. Was sie nicht erwante, ich hat einen illegalen Befehl abgelehnt, technisch bericht in einer Kämpfen zu filchen. Die Arme hat mein Entscheidung unterstützt, aber Karen Prozenter is als Problem und Unfähigkeit, ziviler Oder zu folgen. Die sozialen Medien der Nachbarschaft explodierten. Beiträge warnten vor einem gefährlichen Individuum MIT militärischer Waffenausbildung, das neben ihren Kindern lebt. Karen behauptet sogar, ich hätte ihr Gold angedroht, obwohl unsere einzige Begegnung die am Tor gewesen war. Aber der Militärdienst bringt einem eins bei, dokumentier als. Ich hat Sicherheitsoffenen jeder Begegnung, Zeitstempel jeder Mitteilung und detaillier Protokoll jeder Belästigung. Als Karens Anschuldigungen den Sheriff errichten und ein Nachbeweisen fragt, dauert dies keine 20 Minuten, bis sie sich für die Verschwendung entschuldigten. Rendesen grub ich in Dale Krugers Hintergrund und fand faszinierende Verbindungen. Seine Beratungsfirma hat ein Zahlung über $5.000 von Whitfield Development erhalten, 2 Monate bever mein Verstehe begannen. Kommunal Dokumente Seiten, das Dale dieselbe Taktik bei 3 anderen Grundstücken in England hat, die Bradley Coffin Walt. Das Muster war klar, Problemgrundstück identifizieren gives Eigentümer die haltlosen Verstehen terrorisieren gives, teuer Rechtskämpfer zwingen gives Eigentümer verkaufen unter Wert, da Dale matcht einen entscheidenden Fehler. Verlangt ein bautechnisch Zertifizierung means scheinen Dachs offenbar ohne zu wissen, dass ich selbst ein staatlich zugelassener Ingenieur bin. Als ich mein Eigens Zertifikat vorlegt, verlangte ein abhängige Bewertung. Also rief ich einen Jefflin ein. Mein Freund Marcus Schuyler war auf Heimaturlaub vom Army Corps ein bundeslizenzierter Bauingenieur. Sausage mein Scheuen anfing sofort an zu latchen. Gerrit, Dieses Gebgut ist ungefähr 200% rekonstruiert. War auch immer das Gabout hat, was genau was a tat, mein Grovater, sagt ich, hat wenn de Krieges Kursprojekt Gabout. Marcus offiziels Bundesgütigen über Trumpgeed lokali behörd. Deels klembrit wurde plötzlich. Wie nach IEDs in einem Felsen zu setzen. Und ich habe wirklich Vergebensschatz gefunden. Stellt sich heraus, das Meadowbrook Estates MIT etwas Gabout wurde, das sich Overlay-Zoning nennt. Klingt edel, aber hier ist, was wirklich bedeutet. Der County Erlaut Bradley, sein und Siedling zu bauen, rend gleichzeitig anerkannt wurde, das bestehende Grundstück ihr ursprünglichen Zonenrecht behalten. Unsere Ranch behielt ihr landwirtschaftliche Befreiung, seit 1952 per Bestandsschutz geschützt. Karens Wohnviertel wurde also uns herum Gabout nicht über uns hinweg. Aber die eigentlich Baum fand ich in den Original Protokollen der County Beplanung von 2019. Bradley Whitfield selbst argumentiert damals, dass die Ranch rustikalen Charme und authentischen Charakter zur gemein beitragen wird. Hat unsere Ranch buxteblick als Verkaufsargument benutzt und dann sein Frau losgeschickt, uns ausschlagen. Ich rief Nolan McCarthy in unseren Familienanwalt ein Mann, der schon Grundstück streitig gekmäft hat, bever Karen berhaupt geboren wurde, ein pensionierter County Staatsanwalt, der genau weiß, wo all die juristischen liegen. Als ich die Dokumente siegt, grinst wie ein keinen Wienekten. Jung, sagt wir haben sie kalt erwischt. Aber wir machen das ordentlich. Wir legen ein neue professionell Vermessung durchführen, basierend auf den ursprünglichen Grenzmarkern von 1952, die eisernen Markierungsstift, die Grandpa selbst eingeschlagen hat, waren nach 70 Jahren immer noch da. Und die Ergebnisse waren wunderschön. Nicht nur war unsere landwirtschaftliche Befreiung absolut wasserdicht, Karens geleader Community Entrance MIT seinen Schickensteins Golen und HO Schildern war 15 Fu auf unser Grundstück gebaut worden. 15 Fu illegaler Landraub, dekoriert, MIT ihren eigenen Verstos benekrichting. Ich reich die Besitzstrangsen in einem Dienstag ein. Bis Donnerstag erschien Karen MIT einem County Inspector und verlangt ein Sofortige wie Kontrolle. Sie hat diesen zufriedenen Blick, als heit sie ein Falle gestellt. Ma'am, sagt der Inspektor, rende verward unsere Unterlagen durching, dies Ranch existiert länger als das County Zoning Bureau. Alles ist vollkommen in Ordnung, Karens Gesicht wechselt durch solches verschieden Raten. Das ist unglitch. Unser Anwalt sagt, ihr Anwalt wurde falsch informiert, unterbrachen der Inspektor.
Landwirtschaftlich befriingen laufen, nicht ab, nur weil jemanden deren Hey Huserbot? Und da matcht Karen ihren ersten wirklichen Fehler. Statt einfach nachzugeben, wurde sie persönlich, mir ist egal, was irgendwelch alten stabigen Papier sagen. Ich word nicht zulassen, dass dies Nachbarschaft in irgendeinen Hinterwäldler wie Betrieb verwandelt wird. Ich mach das Lebensverheil, bis verkauft, der Inspektor trat tatsächlich einen Schritt zurück. Jemanden vor einem County beamden zu belästigen ist ein Geständnis und ein Verbrechen. Aber mein Lieblingsmoment kam mit Roosevelts Reaktion auf Karens Autohub. Jeden Morgen vor sie vorbei und habt, vermutlich das wir zu erschrecken. Da Roosevelt ein Bulletin klaren Meningen, stellt sich direkt und den Zahn und start ihren Mercedes und nicht aggressiv einfach nur Erdeland. Die Nachbarn brachten, bald Kaffee, das tägliche Duell zu beobachten. Mrs. Rodriguez nannt es besser als Kabelfernsehen. Hier ist etwas, das die meisten nicht, aber grunzt recht wissen. Landwirtschaftlich befriingen Schutz und nicht nur das Recht zu farmen. Sie geben dir auch besonderen rechtlichen Schutz vor belästigen. Wenn jemand versagt, dich mit Gebietsregeln von landwirtschaftlichem Land zu vertreiben, versagt im Grund, geschützt die Eigentumsrecht zu stellen. Die Lektion, neue Zonenregeln überschreiben alte Eigentumsrecht nicht. Bestensrecht schlagen lokale Verordnungen fast immer. Als Karen und die Sonntag davon vor, sprachend und die Rieder durchstrahend, wusste ich, dass sie wieder eskalieren wird. Der Morgenabel stieg über dem Bach auf, trug den frischen Duft von Wildmans und sauberem Wasser. Es erinnerte mich daran, warum 3 Generationen Stones für dieses Land gekämpft hatten. Karen wollte einen Krieg, sie wird einen bekommen. Karens nächster Zug beweist, dass sie absolut nichts aus Rundins gelernt hat. 2 Wochen später stimmt die HO davor die Gemeinden äußern zu verbessern, indem sie den natürlichen Backlauf umleiten wollten, ihr Ausried. Ranschabfluss Virusek mucken die kinder gefhörten werden. Reiner mal, aber cleverer mal, Karen hat Umweltvorschriften studiert und einen bürokratischen Winkel gefunden, uns angegriffen. Sie engagiert die Bandernummer auf HO Grundstücken einen Umleitungskanal zu graben. Einblick Preventive Hochwasserkontrolle. Der Klang schwerer Maschinen im Morgengrauen sagt mir als über Karens Verständnis von Nachbarschaftsrecht. Dieser Geruch mischt sich mit aufgeholter Erde, ein scharfer industrieller Gestank, der nicht in die Ranchlandschaft gehört. Aber Karen war noch nicht fertig. Sie reicht ein Beschwort bei der staatlichen Umweltbehörde ein, das unser Via das Wasser verschmutzt. Dann startet sie ein Social-Media-Campaign, Ringkamera-Videos so geschnitten, dass unsere sanften Rinder wie Wild Jordan Befehl aussehen. MIT Bildunterschriften wie schützt unsere Kinder vor landwirtschaftlicher Verschmutzung. Da kommt mein Corps of Engineers Training ins Spiel. Ich kenn Wasserexis besser als die meisten Anwalt und Karen war gerade in Treibsand getreten. Dieser Batch Fleet durch Stoneland seit Bever Texas einstatt war. Unsere Kunde von 1952 beinhaltet sogenannte Riparian Rights, Schutzrecht für Landbesitzer und Wasserlaufen. Dies verschwinden nicht nur weil jemand Flussabwärts Huserbot. Noch wichtiger. Jede Beschumleading die den Wasserfluss zu bestehenden Nutzern beeinflusst. Erfordert Zustimmung aller Inhaber von Wasserrechten. Karens Bauarbeiter verstehen wörtlich gegen Bundesumweltrecht, Schaufel für Schaufel. Ich verbrecht ein Wochenende damit, den natürlichen Wasserverlauf zu dokumentieren, MIT Kartierungsdecknen, die ich im Militär für Pionierbauprojekt gelernt hat. Ich nahm Wasserproben oberhalb und unterhalb unserer Ranch und siehe, unser Wasser war sauberer als das, was aus der Siedlung kam, dort, wo rasend enger und regenables die eigentlichen Verschmutzung so wären. Dann matcht ich ein paar Anruf. Der Texas Water Development Board versteth bei unerlauten Bachvernderingen keinen Spaß, als ich erklärt. Das ein HOA versagt den Wasserfluss ohne Genehmigung umzuleiten. Wurde deren Strafabteilung sehr schnell sehr interessiert. Die Umweltwirklichkeitsgeschichte etwas Wundervolles ins Licht. Karens Jeplanti Umleitung wird 3 Huser Wind, der Frühlingsregen überfluten. Die Ingenieurarbeit war so schlecht, dass sie genau das Viertel bedroht, dass sie Einblick Schutz in Wald. Hier ist ein Wissensbrocken, der mein Ranch reddit, *** Riparian Rights sind einig die. Sie betreten Frems Agentum. Infernen sie sich vom Gemeinschaftsgrunks. Das was mir die HOA Karen sagt ren sie auf der Ranch stand, die meiner Familie seit 1952 gehört. Ich war gerade von einem 18-jährigen Armeeeinsatz zurückgekehrt, stob noch auf meinen Stiefeln die Reistasch auf der Ladeflick meines Pickups.
Ich fahre zum Tor unserer 200-Acre Ranch an ein makelloser weißer Mercedes blockiert die Einfahrt. Sie ist bereits mit dem Notruf verbunden? Officer, hier ist ein Mann, der sich weigert, unser Grundstück zu verlassen. Sirenen halten durch das Tal, ich ging auf sie zu. Die Originalken in der Hand. Die Main Groveter eingereicht hat, Jarzente bever ihr gesamte Wohnsiedlung überhaupt existiert. Sie lächelte weiter, selbstsicher, übersut Devan, das ich gleich verhaftet word. Sie hat keine Ahnung, dass dieser ein Anruf ein rechtlich Auseinandersetzung auslösen word, die sehr streng word was sie aufgebaut hat. Was wordest du tun, wenn fremdversigen worden die Ranch deiner Familie zu stellen, wo schaut ihr gerade zu? Lass mich ein Stück zurückgehen und erzählen, wie das ganz Chaos angefangen hat. Stone Creek Ranch ist seit 3 Generationen in Familien Betsy's. Main Groveter, ein Jahr alter Kerl namens Frank Stone, hat dieses Land 1952 abar gemacht, nur mit Entschlossenheit in einem Handschlagvertrag mit der County-Verwaltung. 200 Acres Besties Texas Hill Country sanft weiden, ursprünglicher Bombestand und ein natürlicher Batch der das ganz Jahr aber klar und kalt Fleet. Ich bin die dritte Generation im Army Corps of Engineers, ausgebildet in Infrastructure was errichten und Landvermessung. Bei Militär lernt ich Precision, Documentation und wie man 3 Schritt voraus denkt. Fähigkeiten, die jetzt jetzt nützlich werden. Die Ranch ist nicht nur schon Landschaft. Wir halten wir veranstalten jedes Jahr das County Fest. Werkstatt hat mehr Nachbarn aus mechanischen Schwierigkeiten geholfen, als ich zuhören kann. Als Mrs. Rodriguez Tractor Render earnt Kappa-Jing hat wohl das Wochenende geopfert, in kostenlos zu reparieren. Als die Hendersons Rend der 2019 Hehu Brochten, Wessen Scheunenter Stand offen. Aber vor 3 Jahren begann sich zu ändern. Bradley Whitfields Bounterman erricht Meadowbrook Estates ein Luxus-Siedling direkt in unserer Grundstücksgrenze. Großhäuser, gepflegt Raisenfolchen und regeln so dick wie ein Telefonbuch. Die Häuser verkauften sich schnell in Stadtmenschen, die das Landelben wollten, aber ohne die tatsächlichen Verantwortlichkeit des Landelbens. Karen Whitfield, Bradleys Frau, ernannte sich noch wie dem Trocknen der ersten Wohnfarb Zurich Präsidentin, 45 Jahre alt, himmlisch Farmer erfronten. Fahrt diesen Wegon Mercedes wie ein Waff, sie hat diese Art, Wörter wie Gemeinschaftsstands und Immobilienwert zu benutzen, die einem die Nackenhaar aufstellen. Der Jürger begann klein. Karen fuhr in unserem Sohn in Lang und matcht Fotos, dann kommen Beschwerden beim County über unsere unstädtischen landwirtschaftlichen Aktivitäten. Der Jarek von frischem Hehon letter mich sich mit dem chemischen Nubojerik war klar, altes Texas Traf auf Vorstadtisch Selbstverpfliget. Als ich letzten Monat vom Einsatz zurückkam, fand ich Everstige und meiner Hauster. $500 im Tagstreifwagen nicht genehmigter Nutztierhaltung in einer Wohnzone. Meinen wir, Roosevelt der Bull? An seinen Damen verstiegen offenbar gegen das Thetisch empfinden irgendjemanden, Mrs. Rodriguez. Gott segne sie, klärt mich beim Kaffee auf. Diese Frau war schon dreimal hier, Meiho hat Jemison Fotos gemacht. Fragen über den was gestellt. Der Raui Holster Fasten. In den Grandpa Stone Creek, 1952 Geschnitz hat, Wise frisch Kreizer auf als habe Gemmen versigt, sein Arbeit zu entfernen. Aber Karen's Eröffnungsschugsig war genial im besten Sinn. Sie hat einen Vermesser ingehört, die korrekten Grenzen neu festzulegen. Und ein Beschwert eingereicht, das unsere Zufahrtsstraße unter HOAs östendig falle. Dieselbe Straße, die Grandpa 1952 gebaut hat, und die seit 70 Jahren vom County geartet wird. Zwei Tag nach meiner Rückkehr rollt Karen mit einem Anwalt in einem glänzenden BM. Sie stiegen aus als gehört innen der Ort, klembret in der Hand, und verlangten, dass wir innerhalb von 48 Stunden sämtliches via entfernen oder üblich rechtlich Konsequenzen drohten. Ich stand da in Jeans und Arbeitsstiefeln, wenn diese Frau ein Businessanzug mir sagt, ich soll via entfernen, das hier weitet, seit Beverly geboren war. Roosevelt, mein preisgekrönter Bull, sucht sich genau diesen Moment aus, und den Zahn zu trotten und ihren Mercedes-Ancesteren, als Heit in persönlich beleidigt. Ma'am, sagt ich ruhig, dies Ranch steht seit 1952 unter landwirtschaftlicher Sondergenehmigung. Wir sind beim County Zoning Grove terekt, Karen's Lakiln wurde schärfer. Nicht lot unserem Gemeinderechtsentwal. Dieses ganz Gebiet ist jetzt Wohngebiet. Ihr klein Hobbyfarm sank die Grundstückswert der tatsächlichen Hausbesitzer. Hobbyfarm. 70 Jahre Schweiz und Opfer der Stone Family, und sie nennt es ein Hobbyfarm.
Al C. in ihren schicken Autos Daven Führern und Staub aufwirbelten, was ich, das hier nicht lies enden word. Karen hat gerade dem falschen Veteranen den Krieg erklärt. Karen verschwendet keine Zeit mit Eskalation. Innerhalb einer Woche hat sie offiziell Beschwerden eingereicht, das unsere Ranch gegen Wohnzonengesetz verstößt. Dann hört sie ihren eigenen Vermesseren irgendeinen Typen in gepressten Kakis, der noch nie einen Tag ehrlich gearbeitet hat? Die Grenzen korrekt festzulegen. Aber hier begann Karen's statmischen Ignoranz sichtbar zu werden. Sie verbreitet am Country Club das Gericht, unsere Ranch sei ein unhygienisches Gesundheitsrisiko offenbar ohne zu bedenken. Das die Hälfte der Clubmitglieder ihr Rindfleisch von Ranches wie unsere kauft. Das Geruch der Karussell funktioniert in Kleinstädten in beide Richtungen und die Nachricht kommt schnell zu mir zurück. Der eigentlich Hammer. Karen schickt eingeschrieben Brief an all unsere Nachbarn und ermutigt sie, Beschwerden über die Verhaltung einzureichen. Die seit Jahrzehnten friedlich lief. Mrs. Rodriguez bracht mir ein Kopie. Kopfschüttelt. Des Frau hat mehr Nerven als ein Sonschmers, was in Texas bedeutet. Du bist entgeltig zu weit gegangen. Die Arme hat mir begebracht. Wenn dich jemand angrift, verteidigst du dich nicht nur, du sammelst Informationen. Also verbracht ich 3 Tage im County Gericht durch Verstieg Grundbuchenträge als Wurich.